네, 안녕하세요. 하이. 오늘 8월 30일 물날이고 오늘 연찬은 그 교환배움 연찬으로 좀 준비했습니다. 이번 학기에 파티에 5명의 교환배우미가 왔고요. 그리고 지난 학기에 파티 밖에서 교환배움을 했던 배우미들이 오늘 또 그동안의 생활이 어땠었는지 벨기에 라깡브르에서 한 학기를 보내고 왔고요. 지금 여기 아빠 화면에 보일 것 같은데 리강하고 1호가 다녀왔습니다. 그래서 그 2명 그리고 이따가 이후에 나오겠지만 그 바우하우스 대학에서 루이스하고 마를렌이 와서 또 둘이 그 본인들의 작업과 학교에 대한 얘기를 간략하게 해줄 거고요. 또 프랑스 엉사드에서 세미하고 클로에가 왔습니다. 그래서 그 둘의 얘기를 또 들을 거고, 그리고 또 라깡브르에서 엘레니가 와서 이야기를 해줄 거예요. 네. 그러면 오늘 그 봄학기 때 교환배움을 마치고 돌아온 2명의 이야기를 먼저 듣겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 한백고 3학년 류지훈.리강이라고 합니다. 저는 올해 봄학기에 1호랑 같이 벨기에에 있는 앙사브 라캉브르라는 곳에 가서 비주얼 앤 그래픽 커뮤니케이션 과에서 한 학기 동안 배우고 돌아왔습니다. 네, 저도 한백고 3학년이고요. 저는 김도영.이로라고 합니다. 그래서 저희가 오늘 같은 학교를 한 학기 동안 갔다 왔으니까 학교 소개부터 해서 파티에서 교환 배움을 지원할 때 과정부터 뭐 출국 전에 어떤 걸 준비했는지, 그리고 학교 생활이랑 커리큘럼 같은 것들, 브뤼셀 생활이 어땠는지, 그리고 저희 벨기에에서 작업한 수업 결과물까지 간단하게 소개를 드리려고 해요. 저희 파티에서는 라깡브르라고 얘기를 많이 하는 것 같은데 거기 가서 보니까 엔사브라고도 많이 부르더라고요. 그래서 엔사브는 벨기에 수도인 브뤼셀에 있는 미술 전문 대학이에요. 그래서 미술 전문 대학인 만큼 미술 관련 과들만 10몇 개가 될 정도로 과가 엄청 많아요. 그래서 저희는 파티에서 주로 지원을 하면 비주얼 앤 그래픽 커뮤니케이션이라는 이름의 과로 가게 되고, 만약에 다른 과에도 관심이 있으셔서 뭔가 지원을 하고 싶다라고 하시면 포트폴리오를 그에 맞게 준비를 해서 신청을 하시면 됩니다. 그래서 저 같은 경우에도 처음에 학교 사이트에 나와 있는 수업 설명이나 뭐 예제 같은 것들을 보고 인테리어 디자인과로 지원을 했었어요. 근데 막상 가서 보니까 제가 생각했던 수업 방향성과 많이 달라서 약간 아예 건축과 같은 느낌이 있었어요. 그래서 전과를 하게 됐고, 학기 초에. 그래서 전과도 가능하다는 거를 말씀드리고 싶었고, 뭐 내가 다른 과로 지원을 하고 싶은데 그에 대한 설명이 부족하다라고 생각하시면 뭐 인스타그램에 예를 들어서 엔사브 드로잉 이렇게 검색하시면은 대체로 제가 보기에는 모든 과에 인스타그램 계정이 있거든요. 그래서 그래서 그쪽 작업이나 정보를 참고하시면 과를 정하시는데 더 도움이 될 것 같아요. 그리고 파티에서 지원을 할 때는 이제 파티 기준으로 IELTS 6.5에서 7.0 점수 정도가 필요했고, 학업 계획서는 이제 저희가 가서 어떤 마음가짐으로 공부를 할 거고 어떤 작업을 하고 싶고 약간 이런 느낌의 자기소개서라고 생각하시면 될 것 같아요. 그래서 이런 것들을 준비해서 신청을 했었습니다. 출국 준비에 있어서 이제 가장 컸던 부분은 비자 발급이었는데요. 준비할 서류가 굉장히 많다 보니까 꼭 가능한 미리미리 일찍 준비하실 것을 너무 추천드려요. 간혹 가다가 그 필요 서류들이 조금씩 바뀌는 경우가 있다고 하더라고요. 그래서 서류를 준비할 때는 벨기에 대사관 홈페이지를 통해서 하나씩 꼼꼼하게 체크하면서 준비하시면 좋을 것 같습니다. 그 서류 준비 비용에 수수료까지 해서 저희는 약 87만 원 정도가 들었어요.
저희가 한 달 정도의 기간 동안 서류 준비하고 대사관 가서 비자 발급 신청을 했는데요. 굉장히 기간이 촉박해서 저 같은 경우에는 공항 가는 당일에 대사관에 들려서 여권을 픽업해서 바로 비행기를 탔습니다. 그래서 미리 준비하는 것을 너무 추천드려요. 또 한 가지 큰 부분은 이제 집을 구하는 건데요. 라캉브르에는 따로 기숙사가 없어서 집을 따로 구하셔야 돼요. 그래서 밑에 적혀 있는 것들은 이제 브뤼셀에서 살기 괜찮은 동네들을 적어봤고요. 저희는 부동산 어플리케이션을 통해서 미리 집을 구하고 갔는데 찾아본 데는 하우징 애니어나 스파타움이나 이모웹 등을 통해서 집들을 찾아볼 수 있어요. 집을 구하는 것도 저희는 조금 촉박하게 구한 편이어서 평균적인 가격보다 조금 비싼 집이었는데요. 월에 한 800유로대의 쉐어하우스에서 6개월에서 5개월 정도 지내다 왔습니다. 네, 기본적으로 쉐어하우스식의 집에서 많이 지내는 것 같아요. 또 마지막으로는 국제 학생증인데요. 유럽 같은 경우에는 여행을 다니면서 학생 할인을 받을 수 있는 부분이 굉장히 많아요. 그래서 저희는 ISIC 학생증을 발급받아서 갔습니다. 그래서 미술관이라던가 박물관이라던가 뭐 기차를 탈 때 학생증을 소지하시면은 할인을 받을 수 있는 혜택이 꽤나 있습니다. 이제 학교 생활에 대해서 이야기를 해보려고 하는데요. 밑에 첨부해 둔 것은 비주얼 앤 그래픽 커뮤니케이션 1학년 실기 시간표이고요. 월요일부터 수요일까지 실기 수업이 있고 학교가 9시까지 개방을 합니다. 그리고 나머지 목요일, 금요일은 입문 수업을 진행하고 학교는 6시까지 개방을 해요. 밑에 시간표에서 주황색 부분과 파란색 부분이 쳐져 있는 부분은 전공 수업인데요. 그리고 나머지는 전공 외의 수업이에요. 전공 외의 수업은 선택적으로 들을 수 있고 또 다른 과 학생들과 함께 수업을 듣습니다. 또 라캉브르에서는 교환학생들을 위해 불어 수업을 무료로 제공을 해요. 그래서 이런 언어를 배우고 불어를 배우고 싶으신 분들은 이렇게 교환 배움 기간 동안 불어 수업을 들으면서 공부해도 좋을 것 같아요. 그래서 라캉브르에서 진행되는 모든 기본적인 수업은 대부분 불어로 진행이 되지만 저희가 느꼈을 땐 영어로 소통하는 데 큰 문제점은 없었습니다. 학교에서 밥 같은 경우에는 학식이 있어요. 그래서 학교 메인 건물 1층에 식당과 카페테리아가 있고 식당에서는 밥을 이렇게 받아서 먹을 수 있고 카페테리아에서는 급할 때 샌드위치를 많이 먹었어요. 가격도 되게 합리적이고 특히 좋았던 점은 베지 옵션이 있어서 되게 자유롭게 선택해서 먹을 수 있었습니다. 네. 그리고 주리에 대해서 이야기를 하고 싶은데요. 주리는 모든 과에서 학기 말에 꼭 있는 그런 건데 쉽게 말해서 학기 말 평가라고 생각하면 될 것 같아요. 그래서 총 2번의 주리가 있고 첫 번째는 인터널 주리라고 내부에서 외부 평가 전에 교수님들에게 본인의 작업을 발표하는 자리예요. 그래서 각자 테이블에 1년 동안의 작업을 쭉 걸어놓고 거기에서 발표를 한 다음에 1차적인 평가를 받습니다. 그리고 그 다음에는 익스터널 주리가 있는데요. 인터널 주리보다는 조금 더 오피셜한 자리예요. 그래서 다 개인 부스에 뭔가 자기 작업들을 DP해 놓고 학교에서 초청한 외부 평가단에게 1년 동안의 작업을 발표하는 자리이고요. 모든 학생들의 발표가 끝나면은 이제 배심원들이 모여서 논의 후에 그 자리에서 자신의 점수를 이렇게 공유를 합니다. 네, 그리고 여기부터는 제가 이제 파티 배우미 분들께 라깡브르를 조금 더 생생히 소개를 해드리기 위해서 학교 곳곳에 사진을 열심히 찍어왔어요. 그래서 이제 왼쪽에 보시는 이 공간은 뭔가 학교 생활을 하거나 컴그래프 비주얼 앤 그래픽 커뮤니케이션 과에 들어가시면 제일 많이 보게 되고 가장 많이 생활하게 될 공간인 것 같은데 이제 사진 가운데 보이시는 저 아이보리색 건물이 그 도서관이랑 뭐 식당, 카페
그리고 비주얼 앤 그래픽 커뮤니케이션 과가 다 위치한 건물이고요. 이 학교 캠퍼스 자체가 예전에 오래된 수도원 건물이라고 해요. 그래서 전체를 이렇게 걸어서 돌아보는 데는 한 10분 정도 걸리는 사이즈인 것 같고, 사진에는 안 나왔는데 오른편에 그래서 성당 건물도 있습니다. 그렇고 한 5분 정도 거리에 위치한 탁과들이 많이 위치한 다른 건물도 한 개가 있어요. 그래서 오른쪽 상단에 보이시는 공간이 이제 비주얼 앤 그래픽 커뮤니케이션 과에서 메인으로 사용하는 공간이고요. 다른 작은 공간도 2개 정도가 있고, 아래 사진은 그 같은 건물 1층에 위치한 활판 공방입니다. 그리고 제가 다른 과 공간들도 사진을 열심히 찍어왔는데, 왼쪽부터 그 고미술 복원과 공간이고, 가운데는 세라믹과, 그리고 위에서부터 프린트 메이킹, 스컬프처, 그리고 아키텍처과 공간입니다. 그리고 이 공간은 테크닉 아뜰리에라고 해서 그 나무 작업이나 금속 작업을 할 수 있는 설비들을 이렇게 마련해 놓은 공간이고, 그 같은 캠퍼스 안에 위치해 있어요. 그래서 안쪽에 레이저 커팅기도 따로 있고, 그 레이저 커팅기도 그렇고 이 설비들도 그렇고 전문적으로 담당하시는 선생님, 기술자분이 또 따로 계셔서 그분 관리와 뭔가 교육하에 무료로 이용할 수 있습니다. 학생들이라면 누구든 이제 예약을 하고 나서 사용할 수 있고요. 여기 말고 팹랩이라고 3D 프린터를 무료로 사용할 수 있는 공간도 또 따로 있었어요. 브뤼셀 생활에 대해서 저희가 간단하게 정리를 해봤는데요. 교통 같은 경우에는 학생들은 학생교통권을 발급받을 수가 있어요. 학생교통권을 발급받기 위해 필요한 서류가 있는데요. 그거는 교환학생 OT 때 학교에서 다 나눠줍니다. 그래서 그 서류를 들고 조금 큰 역, 지하철역에 가면은 직원들이 있는 키오스크가 있는데요. 거기에 서류와 증명사진을 제출하고 17유로를 내면은 1년 동안 사용할 수 있는 교통권이 나옵니다. 그 교통권을 가지고 브뤼셀의 버스나 트램이나 지하철 같은 교통수단을 좀 자유롭게 이용할 수 있었어요. 또 관광 같은 경우에선 브뤼셀이 여행하기에 정말 좋은 위치에 있었어요. 네덜란드랑 독일하고 프랑스 사이에 있어서 4월에 이스터 휴가 방학이 2주 동안 주어지는데, 그 기간을 활용해서 저희도 여행을 많이 다녀왔습니다. 그리고 또 브뤼셀 안에서도 겐트나 브리허 같은 예쁜 도시들이 있어서 시간 내어 다녀오셔도 좋을 것 같아요. 그래서 오른쪽에 저희가 넣었던 사진은 브뤼셀 관광 명소인데요. 맨 위쪽에는 그랑플라스라는 곳이고 야경이 정말 예쁜 곳이에요. 그리고 밑에는 되게 유명하게 알려진 마네칸피스라고 오줌 싸개 소년 동상입니다. 생활비 같은 부분에선 저희가 발표 준비하면서 대략적으로 합계를 내어봤을 때 학비를 제외하고 1,500만 원에서 1,600만 원 가량 들었습니다. 밑에 조금 세부한 것들은 적어두었고요. 일주일엔 평균적으로 70유로에서 80유로 정도 사용을 했어요. 조금 더 비교하기 쉽게 아이스 아메리카노 가격을 적어놨는데요. 약 3.2유로로 한화로 약 4,500원 정도 되었고요. 한 끼 외식 비용이 꽤 비쌌는데 약 12유로로 17,000원 정도 되었습니다. 대신에 식재료 값은 비교적 싼 편이어서 저희는 보통 장을 봐다가 요리를 많이 해 먹었어요. 또 하나 소개시켜드리고 싶은 건 감자튀김인데요. 각 동네마다 감자튀김 트럭이 있어요. 그래서 양도 되게 많고 소스도 엄청 종류가 많아서 저랑 이로는 감자튀김을 자주 즐겨 먹었습니다. 이제 마지막으로 수업 결과물들을 간단하게 소개하려고 하는데요. 이거는 제가 들었던 인포그래피 수업의 결과물이었어요. 수업 주제는 호르헤 루이스 보르헤스의 소설 바벨의 도서관을 읽고
그 책 속에 나와 있는 개념들을 식별해서 그래픽 에디션을 만드는 작업이었습니다. 그래서 저 같은 경우에는 책 속에서 계속 등장하는 무한한 육각형의 방이라는 도서관의 공간을 이용해서 육각형을 이용한 그래픽을 만들었고요. 또 책 속에서 계속해서 설명하는 그 도서관의 공간이라던가 뭔가 도서관에 있는 책들의 모양을 부분적으로 코딩을 사용해서 그래픽을 만든 후 그래픽 에디션을 제작했습니다. 이 프로젝트는 라캉브르에 가서 처음으로 했던 프로젝트인데요. 오픈데이 포스터를 만드는 거였어요. 3월 달에 한번 모든 과가 스튜디오 소개의 날이 있는데요. 외부 사람들을 올 수 있게 해서 스튜디오에서는 어떤 작업들을 하는지 좀 보여주는 날이라고 생각하시면 될 것 같아요. 이 오픈데이를 위해서 학생들이 같이 포스터를 만들었고 각 포스터마다 나름의 주제를 좀 정해주셨어요. 그래서 첫 번째 포스터는 과 내의 학생 설문지 데이터를 바탕으로 포스터를 만드는 거였고요. 두 번째는 과에서 일어나는 이벤트들을 주제로 포스터를 만드는 거였고, 세 번째는 과에서 사용하는 인용구들, 그런 것을 이용해서 포스터를 만들었습니다. 또 이 수업은 학생들이 랜덤으로 영화를 배정받아서 3단계에 거쳐서 재해석해야 되는 그런 수업이었는데요. 그래서 첫 번째 단계에서는 원작의 포스터를 수작업으로 모작하는 것이었고요. 저는 왼쪽에 있는 왼쪽 포스터가 색연필로 수작업해서 모작한 포스터예요. 저는 되게 잘 알려지고 클래식한 조스라는 영화를 배정받아서 이 영화에 대해서 계속해서 풀어내는 작업을 했습니다. 그리고 두 번째 단계에서는 해당 영화를 위한 책자 만들기 작업을 진행했고요. 저는 영화 콘텐츠들을 뽑아서 시놉시스를 작성하고 그 다음에 이어지는 흐름으로 가볍게 볼 수 있는 그런 아코디언 바인딩 형식의 책자를 만들었습니다. 그리고 마지막 단계에서는 자신의 방식대로 포스터를 재해석해내는 거였는데요. 조스가 워낙 유명하고 잘 알려진 포스터다 보니까 그럼 그 포스터 자체만으로도 엄청나게 이미 나와 있는 것들이 많았어요. 그래서 저는 바다의 이중성을 주제로 잡고 포스터 작업을 진행을 했고요. 조금 입체적인 포스터를 만들게 되었습니다. 그래서 포스터를 만든 후 지그재그로 접어서 위에서 봤을 때는 밝은 바다가 보이는 반면에 밑에서 봤을 때는 어둡고 칙칙한 바다가 보일 수 있는 그런 포스터를 제작했습니다. 네, 이제 제 작업을 설명을 해드릴 건데, 같은 수업에서 저는 테리 길리엄 감독의 브라질이라는 영화를 받았어요. 그래서 1985년에 나온 영화라고 들었고, 저는 이 영화에 대해서 그 전에는 아예 들어본 적이 없었는데, 뭔가 간단하게 설명을 드리자면 관료주의에 대해서 좀 신랄하게 풍자하는 디스토피아적 SF 영화라고 설명드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 이제 왼쪽 사진은 제가 오리지널 포스터를 수채화로 모작했던 작업 사진이고, 이 오리지널 포스터 디자인에서도 뭔가 느끼실 수 있으시겠지만 이 남자 주인공이 엄청 거대한 정부 기관에서 진짜 공장의 톱니바퀴처럼 직장을 다니는 사람이에요. 근데 꿈에서는 이제 막 자기가 날개도 달리고 은빛 막 갑옷을 입고 칼을 들고 자기가 사랑하는 여자를 지키기 위해서 뭐 괴물들과 싸우는 그런 엄청 이상적이고 허무맹랑한 꿈을 꾸는 인물인데, 영화 전체적으로 이 꿈과 현실이 대비되면서 영화가 진행이 되거든요. 그리고 제가 이 영화 전반적으로 제가 더 관심을 가지고 지켜봤던 부분은 영화의 미장센이었는데, 뭔가 공간적인 부분이나 그 뭐 세트나 뭐 오브제나 토템 같은 것들이 이 영화의 전체적인 분위기를 잘 표현을 해주고 있다고 생각했고, 그것들이 상징하는 바도 되게 크다고 느꼈어요. 그래서 저 예전부터 팝업 작업을 해보고 싶었는데 뭔가 책자 작업을 하는 거에 크게 제한을 두시진 않아서 팝업 작업을 하겠다고 말씀을 드리고 팝업 책자를 만들었습니다. 그래서 마지막에 포스터 재해석하는 작업에서도
팝업 포스터를 만들어 봤어요. 뭐 평면 버전도 있는데 여기는 넣지 않았고 책자를 조금 더 자세히 보여드리려고 가지고 왔어요. 그래서 영상을 넣었는데 그래서 영화 내에서 제가 인상 깊다고 생각한 10가지 공간을 뽑아서 그에 맞는 10가지 팝업을 디자인했고요. 이때 뭐 편집 디자인이나 제본이나 그런 그 안에 들어가는 컨텐츠 시놉시스까지 다 저희가 제작을 해야 했습니다. 그래서 이렇게 10개의 팝업을 디자인해서 팝업 책을 만들었습니다. 빨리 보여드릴게요. 저 글은 그러면 직접 쓴 거예요? 네. 시놉시스가 필수적으로 시놉시스를 써야 되거든요. 들어가길 원하셔서 시놉시스를 적어봤습니다. 이렇게. 그 사이즈도 딱 A6라고 정해주셨었어요. 아, 사이즈 정해져 있어요? 네. 되게 작은 책이네요. 네, 맞아요. 이 정도. 그리고 이 수업은 그 비주얼 앤 그래픽 커뮤니케이션 과의 뭔가 메인이 되는 스튜디오 수업이었는데 딱 정확하게 명확하게 너만의 피자 가게를 브랜딩을 해라. 그러고 로고 디자인을 하고 패키지 디자인을 해라 라고 이렇게 딱 명확히 제시를 해주셔서 저는 A Slice from 서울이라는 이름으로 브뤼셀에서 이제 서울 한국식 피자를 파는데 1인 가구를 위한 배달 전문 브랜드를 만들었어요. 그래서 이제 패키지 디자인 보시면 아시겠지만 한 조각씩 따로 넣어서 수납할 수 있는 패키지이고 여기에 들어간 그래픽은 한 층 한 층이 1인 가구 사람들의 삶을 담아서 이게 이렇게 레고 블록처럼 쌓았을 때 아파트 모양이 되는 피자 패키지를 디자인했습니다. 그리고 이 수업은 스케치북이라는 이름으로 진행이 된 수업인데 이 수업에 대한 설명을 처음에 딱 들었을 때 그 비주얼 앤 그래픽 커뮤니케이션이라는 이름의 과와 되게 알맞는 방향성의 수업이다라고 제가 생각했던 게 이게 이미지에서 시작하는 게 아니고 먼저 정해진 텍스트를 먼저 정하고 그에 알맞는 이미지를 계속 손으로 그리는 연습을 시키는 수업이었거든요. 그래서 가운데에 있는 시리즈는 뭐 어떤 상황에 필요한 물건 리스트를 적게 하고 그 리스트에 알맞는 일러스트를 그리는 연습을 했었고요. 그리고 왼쪽의 작업은 뭔가 조금 더 개인 작업에 가깝긴 하지만 데일리 라이프, 그 일상생활에 대한 텍스트를 먼저 적고 그 다음에 그림을 그리는 그런 연습을 또 했었고 오른쪽의 그림은 이제 원하는 소설로 딱 정해져 있었고 소설을 골라서 그에 알맞는 표지를 그리는 연습을 했습니다. 이게 다 한 주 한 주별로 다른 주제를 주시고 연습을 계속 시키세요. 그래서 뭐 이런 수업들 말고 뭐 스톱모션이랑 활판 인쇄 이런 수업들은 팀 프로젝트로 진행이 됐고 그거 말고도 모델 비비안트라고 소묘 수업도 들었어야 했고요. 또 교환학생들이 들을 수 있는 수업이 그렇게 막 다른 수업이 많진 않은데 또 몇 가지 수업이 있었어요. 그래서 저희 작업 소개는 여기까지 해드릴 거고 뭔가 작업이나 또 브뤼셀 생활이나 학교에 대해서 궁금한 점이 있으시면 편하게 질문해 주시면 감사하겠습니다. 제일 좋았던 거하고 제일 불편했던 건 어떤 거였어요? 제일 좋았던 거요? 저는 개인적으로 브뤼셀에서 살면서 학교 안에서가 아니더라도 그냥 동네에서도 마트를 가도 그렇고 되게 사람들이 되게 친절하다라는 생각을 많이 했어요. 그리고 되게 뭔가 표정이나 그런 애티튜드 자체가 되게 친절한 그런 느낌을 많이 받아서 그 부분이 제일 기억에 남고 학교 안에서도 물론 좋았지만 사람들이 제일 기억에 남는 것 같아요.
저도 사람들이 기억에 정말 많이 남고요. 또 유럽 다니면서는 앞서서 한번 언급하긴 했지만 학생들이 받을 수 있는 혜택들이 되게 많았어요. 뭔가 브뤼셀 내에서 학생 교통카드를 발급해 준다던가 뭐 그런 등등의 혜택들이 되게 많아서 다니면서 너무 편했던 것 같아요. 그리고 불편했던 점은 저는 개인적으로 조금 아쉬웠던 부분이 제가 불어를 잘 하지 못해서 뭔가 학교 수업에 있어서 좀 아쉬웠던 것 같아요. 알아듣고 싶은데 뭔가 눈치껏 이렇게 좀 물어보고 이렇게 해야 됐던 부분이 개인적으로는 좀 아쉬운 부분으로 남는 것 같아요. 학교 수업 중에서 가장 인상적이었던 그런 경험. 수업 중에서? 처음에 학교 수업을 들었을 때는 뭔가 방향성 자체가 개인적으로는 파티의 수업 진행 방식이나 뭔가 목표하는 도달 지점에 닿기까지의 과정이 접근법이 되게 달라서 그게 인상 깊었어요. 뭔가 명확하게 이거를 언제까지 하세요 라고 이렇게 프린트를 해서 정보를 딱 정해서 주시는 그런 식이 대부분이었어요. 네. 맞아. 저도 그런 걸 많이 느꼈고 내가 이날에는 작업이 어느 정도의 진행 상황이겠다를 뭔가 딱딱 정해져 있어서 되게 체계적인 부분이 있다라는 걸 느꼈고요. 그리고 좀 인상 깊었던 점은 그림을 되게 많이 그린다 였어요. 저는 파티에 오기 전에 그림을 많이 그리다 왔는데 파티에 오고 나서 사실 그림 작업을 제가 많이 하지는 않았는데 뭔가 거기에 있으면서 계속 포스터 만들기 전에 스케치를 시킨다던가 뭔가 작업을 시작하기 전에도 스케치를 되게 많이 시키고 뭔가 그림으로 뭔가를 먼저 1차적으로 표현하게 많이 했던 것 같아서 그 부분이 처음 봤을 때 너무 인상적이었어요. 그쪽에 좋은 점을 파티에 이렇게 응용할 파티가 그런 거는 좀 도입했으면 좋겠다 이런 거 있어요. 저는 개인적으로 수작업으로 스케치를 많이 시키는 부분은 굉장히 좋다고 생각했고 뭔가 수업 커리큘럼 외에 조금 다른 이야기이긴 한데 도서관이 굉장히 좋았거든요. 도서관이 그렇게 큰 사이즈는 아니었는데 다 미술 관련 서적으로 꽉 차 있었어요. 그래서 도서관에 가서 이렇게 막 이것저것 구경하고 이런저런 책 구경하고 했던 기억이 되게 좋은 기억으로 남았었어요. 저는 테크닉 아뜰리에라고 1호가 앞서 조금 설명을 했는데 뭔가 기계들을 신청해서 학생들이 자유롭게 사용할 수 있는 시스템이 정말 좋다고 생각했어요. 그래서 뭔가 파티에서도 뭔가 파티가 갖고 있는 그런 기계나 그런 것들을 뭔가 배우미들에게 좀 알려주고 함께 더 잘 사용할 수 있게 활성화해보는 것도 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 네, 고맙습니다. 원래 보통 교환배움 연찬을 하고 나면은 교환배움 다음 학기 준비에 대한 설명회도 하거든요. 그런데 오늘은 시간이 조금 부족해서 그거를 다음에 다른 날에 할 거거든요. 그때 또 와서 배우미들이 궁금한 거 있으면은 좀 알려주고 그러면 좋을 것 같아요. 네. 네. 유튜브에 혹시 질문 있나요? 유튜브에? 없습니까? 네, 알겠습니다. 고맙습니다.
네. 그리고 다음 순서는 말렌과 루이스. 이번에 저희 그 파티와 처음으로 이제 교환 배움 협약을 맺고 온 친구들이고요. 바이마르에서 왔고 바우하우스 대학과 올해부터 교류가 시작됐습니다. 그래서 바우하우스 대학에서 오게 된 두 명의 교환 배우미의 작업을 듣고 그리고 학교에 대한 소개도 간단하게 듣겠습니다. Hello, I'm Luise and I'm studying visual communication at the Bauhaus University in Weimar. Hey, I'm Marlene and I'm also studying visual communication at the Bauhaus University in Weimar. First, maybe we can tell a little bit about our school. We have visual communication, which is graphic design, photography, and Typography and what else? Video as well, and we also have, in German it's called Bildtextkonzeption, which is more like marketing and packaging design. Yeah. So. And each semester you can decide on another department or another area. So in my second semester I did Bildtextkonzeption, I don't know how to call it in English. And in my third semester I did photography. Last semester I did typography. So you can move here and there Yeah. between the departments. Yeah. Yeah, you can also choose classes from other departments like fine arts or product design. product design. So you are not staying only in the visual Yeah, communication. you try everything if you want to. Yeah. So it's quite free. And each semester you select at least 3 courses. So you have one project, which is usually like in graphic design or typography or whatever. And then you have 2 others. One is more theoretical and one is more About learning the tools. and skills and yeah. Which year are you in? We are in our 3rd year now. Yeah, year. 5th Third year. semester. Semester. Yeah, and it's 8 semester. Total 8 semester. Yeah, for the undergraduate. Yeah. And then you can do 2 postgraduate. Yeah. And this is Instagram for Yeah, Visual- because yeah. our website is not It's not it's that not so nice. pretty. So I'm just So can this just is show the it. Instagram account of visual communication. Yeah, this was last year our end exhibition, like some of them. Yes. End of semester exhibition. Yeah. Yeah. So each in summer we have the so-called summary, which is organized by the university. So all the students can exhibit their stuff with their courses. So this was typography. This was Like a a pop-up store pop-up store where they you could designed. sell your works. This was graphic design. This was also a course I was in. This was the Gazette. it's the- Like every semester, 2 people are designing a gazette, a specimen with all the typefaces that were created by the students. It's a type specimen book. Mhm. Yeah. Yeah, I think. And
When does it start and when does it end? The Ah, semester it's really different. Yeah, from here, right? it's Yeah. more like a winter semester and summer semester. So the winter semester is starting in October, Okay, and now it's vacation. Then. now Yeah. it's vacation. And the summer semester is starting in April. Okay, I see. Yeah. April and October. Mhm. Yeah. And the semester holidays are like usually 1 month A month in between. or even more Yeah. sometimes. 1 or 2 months between. Yeah. Yeah. Okay, I see. Thank you. New script. Yeah, Yeah. yeah. It's I can. I did like the portfolio. Should I present this as well? Sure. Yeah. Okay. Talk about it. I had a graphic design project with Markus Weisbeck. He was my professor, and our exercise was we have like this big park in Weimar where our school is, and we should collect data and create a new mapping. And I noticed like in Weimar there are not a lot of public toilets, and a lot of the students or even joggers or some people are going on the toilet in the bushes, and I documented that and did a map about where are the best spots to go peeing. Unofficial toilet. And I also wrote an email to the department of the city who is responsible for the park, and was asking about how does it affect the nature and why aren't there more toilets, because there are only 3 and they're like, one is closed at 8 p.m. one is really, yeah, it's a bit problematic. And then I took some pictures of people hiding while peeing. But you asked them before. Yeah, I asked them before, so it's with their permission. Yeah. Very nice. Then I had like a course where I learned to program, like to code with the Python, and I had the exercise to transform these pictures of Alfred Erhard, which were only black and white, and these photographies were taken during the Second World War while the Nazis were in power. So abstract forms were forbidden, and this photographer, he found a way of a loophole, because he was taking pictures of the Watt, the beach in the north of Germany, and it had like these shapes and yeah, which were very abstract, but it was still pictures of nature, so he found a loophole so the Nazis could not forbid it. And my exercise was to transform it, and I wrote a code where you can put in the picture and it would randomize like colors, and it would make like these pop art pictures, kind of. And you could, every time you would enter, it came up random pictures, and it would create like new height and depth. And here I did like say mock-up graphics. Yeah, then I had like a photography project which was about trust and cooperation or collaborating. And I asked my friend to write a story, and I put like a photo story together which had like this very mystic vibe to it, because I had like a point and shoot camera, and I I crafted my own little pinhole camera, and then I collaged them together, so there would be this kind of pictures, and this is all with a pinhole camera. Okay, you made your own pinhole camera and Yeah. took photos to Yeah. create this collage. Yeah. What's the meaning of Bauhaus?
Why are you running? Why are you running? Is the Like running. yeah running. Why are you running? Yeah. Why are you running? Yeah. Okay. And then the last semester, I took a free typography project where I did not have any exercise. I could choose it on my own. And since 2019, I started to draw my Tinder matches, like illustrated them. So I had like a lot of pictures and I put them all in a book together this last semester. And it's a lot about like the power dynamic because I drew them without their knowledge and I collected data while I was drawing them. Like I noticed the room behind them on the pictures and they have a dog or a cat, and I was kind of getting to know them, but they didn't even know that I was drawing them. So this book was something to give them back about me. And I wrote like a letter to them, and here you can see the pictures. I also like asked Tinder for my data, which they collected about me, and they collected all these messages I sent the people, but without any context because out of restrictions, these were only my text messages. Yeah, so it created kind of like this funny poems because it was just like one-sided text messages. So you captured the photo of your Tinder match, and then I drew their Tinder profile, like the pictures they put up, and I drew them. Yeah, I did not meet them a lot of times. What is a Tinder match? Oh. dating app. Yeah, yeah. Yeah, and this was the exhibition. Exhibition, yeah, there was exhibition. Yeah. She's our professor in typography. Yeah, she. Yeah. Yeah, that's our professor. And then in another course, I created a website for this project, so I could upload it easily and it had more access. It was my first website, so it's just a prototype, but you can, oh now it's loading, but you could look at all the matches or like this and have every name and then like look at these on their own again. And also I have like the data, the messages, which I texted them, and also this was in a time like 9 months, how many times I opened the app. It was 1,500, or how many matches I had, which was 200. Yeah, or messages I sent. Yeah. And then also a little bit, these are the data that Tinder collected about me, like when I created my profile, or even the IP address. And So if you ask the data, they will send it to you. yeah, Okay. it's like a little HTML website, and it looks really shady. Yeah, but 설명해 주세요. 잘 이해가 안 돼요. 네, 이 프로젝트가 이제 한 9 months, you said? 9 months? It was no, how long? the data was collected For the 9 months. Yeah. 그래서 9개월 동안 그 틴더 매치라고 하는 그 데이팅 앱을 통해서 만난 사람들의 초상화를 그리고 그 사람들하고 나눴던 메시지, 이것들도 이 안에 이제 기록이 됐고, 그런 데이터들을 수집해서 여기에 이제 이 웹사이트 안에다 그런 것들을 넣어서 볼 수 있겠고, 아까 앞에 보여준 건 책을 만들어서 그때 그 모았던 데이터들을 기록을 한 거고요. 이 데이터는 원래 틴더 매치 이 앱 회사가 가지고 있는 건데, 내가 본인의 데이터는 요청을 하면 받을 수 있다고 해요. 그래서 그거를 그쪽에 요구를 해서
언제 내가 메시지를 보냈고 뭐 누구와 몇 번 매칭이 됐고 그 사람들의 뭐 이런 아까 보니까 뭐 지역 데이터도 있었고 그런 것들을 다 받아가지고 책과 웹사이트로 만든 그런 프로젝트였습니다. Thank you. Yeah, then just some more projects. I made like this poster for the Graphic Design Festival Weltformat for the Newcomer Award, and I got nominated. This was last year. The topic was speed, so this was actually my first sketch, and then I sent it to them, my sketch, and it got nominated. So This one or this one? this one. This one, okay. Yeah, it's just I wrote it in my sketchbook and sent it to them, which took like 5 minutes. So it's speed. Last year, Performat Yeah. exhibition. Yeah, 2022. 5분 정도 걸려서 한 작업이었는데 보냈는데 뽑혀가지고 네, 전시가 됐었대요. 네, 이 왼쪽에 아까 보여줬던 그 텍스트로 된 작업. 럭키. Yeah, did not. And I like as a hobby, I like to draw as well. And this is a film still of the Korean film Burning. And Markus Weisbeck told me that it got filmed. filmed in Paju. Yeah, and when I heard that, I was like, ah. 버닝이 뭐야? 영화. 어떤 버닝이라는 영화가 예, 있어요? 버닝이라는 영화가 있고요. 그 파주에서 촬영을 해서 yes, it's true. Ah, Yeah, you nice. can see some sceneries. Ah, I have to watch it again now. Yeah. 버닝 봤어요? 못 봤어요. So there's a movie called Burning, and it's located, filmed in Paju. So maybe you can watch it. Did Okay. you see it in watch it on Netflix or I think it was Amazon Prime, Amazon? Okay. but yeah. Yeah, that was it from me. Thank you. Rest of the- 마를렌의 이야기를 듣겠습니다. So, okay, this was a project I did in my second semester in the Textkonzeption. The topic was was zur Hülle, and it was all about packaging. And we had 3 briefings, and in the third briefing we had to package what we love. And I decided to do packaging for people. To be exact, Luise and 2 other friends of mine. And I made, I don't know, I didn't make them, but I created 3 different jackets. And on the jackets, there's like the description about the person wearing the jacket. So I asked all of them, I think like 20 different questions about themselves. For example, what are you grateful for? What's your greatest insecurity? How are you feeling right now? What do you want for your future? And then I embroidered the answers on the jackets on certain areas. And I also designed a little logo for every person, which is on the back of the jacket. This is Ocean, a friend of ours. And the logo shows a golden retriever because he is a golden retriever. So I designed the logo with an animal that, in my opinion, represents the person. And then on this means loyalty, and I think it was the answer to what is most important in a friendship, I think.
So yeah, in different areas of the jackets there's different answers. So it's actually like a packaging and the inscription of the person on the jackets. But the jacket itself was there? I bought them Oh, because you bought I them. wanted to do them on my own, but I didn't have the time and the Okay, I see. means. So I bought jackets that I think would fit the person. Okay, I see. So 이거는 패키지 수업에서 한 프로젝트인데 뭐 어떤 패키지든 상관이 없었대요. 그 수업 안에서. 그래서 사람을 위한 패키지를 하고 싶어서 자켓을 조금 이렇게 꾸며보는 그런 프로젝트를 했었고 여러 개의 질문들을 그 사람에 관한 내가 패키징을 입힐 그 사람들한테 질문을 한 다음에 그 질문의 답을 이 옷에다가 이렇게 쓰고 또 그 사람들을 위한 like a logo, you develop the logo for them. For each person, For yeah. each person, okay, I see. And you like Yeah. and It took So? a long time. okay. Yeah, so I did it myself. You did it yourself. Yeah. This was, for example, the answer to what are you feeling right now? And Ocean said 6 out of 10 cookies. I don't know why, but yeah. And then there's also like some descriptions the people used to describe themselves. So he said he's a people pleaser, and so it's quite personal as well for the people wearing the jackets. This was Luise's jacket. And then here's Franzi's jacket. A lot of sewing. Yeah, yeah, I spent a lot of time, like a long time in my room, like this. And then I also made a video, but it's a bit too long to describe, to show it now, but yeah, to present the jackets. This is a project I did last winter, and it's a photography project. It was also the same project as Luise did, so it was about trust and collaboration. And I did it with a friend who did her exchange semester in Weimar as well, but she's from Belgium. She's from Ghent. And we did a letter exchange, but not only letters, also film rolls of like analog film rolls. So I took photos with the film in Weimar and I sent it to her, and she did the second exposure of the film. So you have like pictures overlapping. Yeah, double exposure, exactly. And it was all about, because we're, I think we started this project because we're both really bad in keeping in touch over the phone. So we were like, okay, let's write letters and exchange these film rolls. I also sent her a Discman with a CD, with a mix I did. So it was really analog. Yes, and this is what came out of it. It was. So it was in photography. It was photography, and it was actually almost everything was a coincidence. So she didn't know what kind of pictures I took, and I didn't know what kind of pictures she took. So only in the end, when I developed the negatives, I could see what was on there. 이 프로젝트는 사진 수업에서 했던 수업인데 그때 당시 교환학생으로 왔던 친구하고 서로 교환 일기를 쓰는 프로젝트를 했었고, 그 교환 일기를 교환할 때 그냥 그 편지만 교환하는 게 아니라 그 아날로그 필름으로 사용한 필름 사진도 같이 교환을 해서 내가 찍은 필름 위에 그 사람이 다시 사진을 찍도록, 그리고 나서 같이 그것을 현상에서 봤을 때 이제 서로 뭘 찍었는지 알게 되는 그런 프로젝트를 해서 이것이 그 결과물이라고 합니다. 그래서 그 사람이 이전에 그 필름에 어떤 사진을 찍었는지는 알 수 없고, 뭐 물론 편지라는 힌트가 있긴 하지만 그게 실제로 사진이랑 직접적으로 연결되지는 않았을 테니까
나중에 내가 그 한 번 찍힌 필름을 사용해서 내가 다 찍고 나서 이렇게 현상을 하면은 해서 이제 찾아낸 그렇게 나온 결과물들, 그래서 되게 우연히 만들어진 그런 결과물들로 프로젝트의 어떤 그 결과물이 만들어진 것 같습니다. 네. 사진기 용어는 똑딱이 사진기를 교환하는 거예요? 아니면 필름 덜 감긴 채로 갖고 나온 상태로 필름 통으로 교환하는 거예요? So you exchanged camera or just film? Just the film. But you didn't roll it completely, so your friend could use it. Yeah. Camera Mhm. again. We have a photography laboratory in Weimar where we can also like get the film out again. Okay. So it was like, yeah. 사진 암실 같은 데가 있어서 거기서 잠깐 다시 꺼낼 수 있는 카메라에 낄 수 있도록. So it was really nice coincidences. And in the end, I also, we had an exhibition as a course in this small kiosk in Weimar, and I also had like a small solo exhibition afterwards where I showed my pictures. Yes, and last semester, because I had a lot of material from this exchange with my friend, I decided to make a book out of it. And I wanted to show the two different timelines and our exchange during, I think it started in November of 2022 and ended in May 2023. About 6 months. Mm-hmm. And I wanted to put it in a form that you can have it in your hands, because to get like a grasp of the time period, and also how on the pictures it's two different timelines, because I mainly took my pictures in November and December, and then I sent it to her, and her pictures were mainly in December, January, February. So it's like two different times in one picture, and I wanted to show that. And it says, for Sophie and all long-distance friendships. And here I tried to show like how it went. So in November 2022, I did the first exposures, and then I sent it to her. She did the second exposures. She sent it back in January. And then we kept exchanging letters and other stuff. And then it's also a project that's going to continue. So I'm trying to send her some films from Korea to Belgium. Yeah. And so you also made a book with Mhm. that project. yeah, it looks like this. So on the left side, there's usually my letters. And later on the right side, there's Sophie's letters, and the photos are in between. So the big wheel is in Ghent in Belgium, and the coding, because I also had a coding course, was in Germany. Here it's also like a description. I had like some instructions for like 2 of the films. Like, I don't know, in one film I was like, okay, only do photos at home and do self-portraits. The other one was like, take pictures of the city around you and the people around you. And the other 2 films I was like, do what you want. And I also had some light instructions, because for the double exposure you would have to expose it a bit darker so it works. So, yeah. Yeah. So these are scans of the book, and this is the index in the end, where I listed all the pictures again, and I have on the left side where I did the picture and when, and on the right side is where Sophie did the picture and when. So, and I did it on transparent paper, so you can see the picture behind. It was
also a lot of work. Yes. This was a course also from last semester with Tamara Knapp and Lena Weber. They're like two masters, like postgraduate students, under Professor Markus Weisbeck, and it's called Tools for Visual Research, and the task was to collect daily objects. I collected, I think, like nails and like broken, I don't know, bulbs, light bulbs? Yeah, oh, okay. Like this small kind of stuff, and then you had to take pictures of the objects, rearrange them, scan them, so analog techniques to get images out of these objects. And then this was a workshop we had in that course. A friend of the two teachers came, and he had, it was a synthesizer, but not for sound, but for video. And we could lay our objects under the camera and could film it. And in the end, we had to do like 2 posters. So here are all the forms I collected from the images that I made from these objects. And this was, I think this was just like an exercise on like how we perceive digital aesthetics. It was like we had 1 hour to do like a small poster. And then we had like 2 weeks of workshop in this course. So the first one was about analog techniques, how to take images of our objects, and the second week was about digital tools to create visuals. And this was done with the forms I had. I did a screen recording of the forms, and I put them in Touch Designer, which is like a video tool program, and where you can also insert other videos and overlay them, and also experiment a lot. It was quite fun once you get the hang of it. And yeah, this was like a small animation course I had last winter. We had to do like a we learned like the basics of stop motion animation, like cartoon animation. So yes, it was like 1 minute, and these are scarves that I designed in 2022 as like a private project, because I feel like I didn't have any scarves, and the material or the scarves were made in a German knitwear factory, and is only using like a small palette of colors, so you were really limited with the design itself. But this I actually made just for fun and for my friends. I also sold some of them. Yes. Independent project. Yeah. And this was it. Thank you. Yeah. It means small but nice. It's like a phrase in German. The animation. Yeah. Also, I think you can watch it on my YouTube. I think. You have a YouTube channel? Yeah, but I only have like 3 videos on there. But yeah. Okay. Thank you. 고맙습니다.
엘레니를 라깡브르에서 왔고요. 아까 리강하고 이로가 만났다고 하는데 그래서 엘레니의 얘기를 들어보겠습니다. So nice to meet you. I'm a little bit stressed and I doesn't speak very well English, so I'm gonna read my description. It's the first project, so it calls Love Fanzine. It's a collaborative fanzine on the theme of love. Each person could take up the subject as they wished, and what's love mean and evoke in your time. What's the starting point? And the project is in risography printing, and it's 2 color, in red and pink. Yeah, and it's the format is the A3. Yeah. A3. Yeah. And there are 2 people? No. How many? 9. 9 people collaboration. Yeah. One person run one poster. One person. Yeah, and that's mine here, and it's a wedding, weird wedding. Okay. Wedding. So your theme was wedding. Yeah. No, my poster is just the whole full picture of the different weird wedding. Okay, I see. Yeah. And that's it. Oh. And why is it called fanzine? Fanzine, it means a little magazine. Okay. Just not a big one, just a little magazine. It's a small, like Yeah. casual magazine. Yeah, yeah. Okay, Oh. Okay. So the next, it's called Postcards, and it's in this project I address my father about his adoption. I address a view of cultural legitimacy through the unspoken in our relationship. I'm writing, in the writing there is a little descriptive information about the people involved as possible, to leave an interpretation, perhaps identification, personal to each person who might read. This work spans 20 cards in several techniques, like an archive drawing when I draw when I was young, photograph and the photogram technique. So there are the postcards. Yeah, I write in French in this. In the recto you have the picture, and the verso you have the writing. Yeah. It's a letter, or what is it written? What? So what is this writing? It's writing to your father? Yeah, I'm writing to my father, but he doesn't see my cards. Yeah. He doesn't see? No, the card, the project. Oh, okay. Yeah. So he hasn't seen it? No. Okay. So it's No. you only know this? Yeah. Okay, I see. I see. And his adoption? Yeah. His adoption? Yeah. Okay. He's from Korea. He's from Korea? Yeah. So he was adopted? Yeah, in Belgium. In Belgium? Yeah. When he was young. So you're ethnically half Korean? Yeah. I see. I didn't know that. Yeah. So your father was adopted Yeah. from Korea? Yeah. Okay, I see. When he was 8 months, I guess. 8 months old? Yeah. Okay, I see. So where is he now? In Belgium. Yeah. So someday you will show this letter to him. I don't know. Maybe. I'm not sure, but I don't know. Maybe one day. Yeah, it's more for me. I write. Yeah, Okay, I see. the project is more for me. Would But- you briefly introduce what the content is? I don't understand. What was the content of the letter? The writing. It depends on the cards. It's very different. The writing is a little bit abstract. So I describe here.
try to be the more Comment on dit? J'ai essayé de ne pas être dans le détail pour que ce soit interprétable, genre que plein de personnes puissent le comprendre. So I doesn't write the name or the origin or the no. I just call dad and that's it. Okay, I see. So yeah, you can make an identification of the history and of the just a relationship of the daughter and one dad. So yeah, and sometimes it's really intimate. The right, and sometimes it's really hard or sad, and sometimes it's really hopeful or yeah. It depends on the card. Yeah. So the next project called Insolite in French, and it means original. So Insolite is a concept created for original collector. It is a home exhibition allowing these enthusiasts to share their hidden treasure. Thus, Insolite is an opportunity to meet your neighbor through his atypical collection. It is a website based on the reservation system and presentation of collection. So you have the home page there. After the menu, the case of about, here's the collection, and you can push on the balloon, and after that you have the presentation of the balloon, and yeah, the reservation is here. Is the computer version, and this is the responsive version for the smartphone. Yeah. So it's a website. Yeah, it's a website. For reservation. Reservation. Oh yeah. What kind of reservation are you making with this website? So it is. I click the dice or balloon. Or the object, yeah. The object, and yeah. then what happens? And then you have someone who are the collector of this object, I see. and then he invites you in his home for you see the project on all the collection, yeah. And they have different collection, and all the collection exist in real life. Yeah, someone who really collections this object, and so it's a website for collectors. yeah. And, okay. For everybody For everybody to see the collection, the original collection. Okay. That's why the title is Insolite, because in French it's very original. It's not the basic collection. What is the meaning of that? Insolite. Original. Original. Yeah. What did you write? Rendezvous tout les. What is that? So it means rendezvous. What Appointment. meeting, yeah, appointment every week for visiting the hidden treasure of your neighbor. Ah, hidden treasures of the neighbor. Okay, I see. Okay, very nice. So it's people around my house. Yeah, And they are or your collecting- city. Or city Yeah. in the region. Yeah, And the people collecting things. yeah, And I can visit them. yeah, Okay, I see. the house, yeah. Yeah, and his explanation of what is the insolite and what is the collection and the collectioner. Yeah. So this project, it's a chess game in 3 days. This project, all the pieces are abstract, organic, and sculpture inspired by plant. So each piece it's associated with this whole plant, like
for example, the king is there, and it is a Sansevieria plant, and the Sansevieria plant who are a plant who doesn't like to be moved, and it's very strong in the real life. So that's why I associate to the king. And yeah, you have all the pieces here, and after that I print them, and you have the chess game here. 이거는 약간 식물의 특징을 가지고 만든 체스 말 디자인 한 거. 이거 3D printed. Yeah. It's the king here, the queen, the bishop here. Sorry, my English. Oh my god. The rook is there, and the pawns here. So the next project it's called Color Magazine, and it's an experimental edition based on the collection of like 400 image and processing of image. The image was first processing individually by using various material like collage or paint, Posca too, based on different exercise. Like, for example, the exercise was the masking the main element in the picture. And after that, I took all the picture for doing a magazine. And I scan the image before, and after I processed in Photoshop for experimental different kind of thing. So that's the result. So any images, like random images? Yeah, random. I find them in the street, so I just took. So you them. collected 400 images 400. and take some steps to. Yeah, there's not really sense, but just feeling, and the trait of this edition is the color and emotion. So there are no really sense. It's just feeling and intuitive edition. 한 400개 정도 되는 좀 사진 이미지들을 많이 모아가지고 그것을 조금 내가 느끼는 감정들에 따라서 되게 직관적으로 좀 수정하고 뭐 포토샵 작업을 하고 이런 것들을 모아가지고 책으로 만든 그런 프로젝트입니다. So the theme was color and emotion. Yeah. So for this project, it's a typographic project, and the font called Gapomo. It means Ga for come to my middle name. It's Garifalia. Po, it means potatoes, in homage to the letter O, symboling as potatoes. And Mo is for a moonwalk or movement, symbolizing the dancing character in the typography. I do some video specimen for the type, so maybe I can show you. I hope the volume is okay. It's really fast. Potato. And moonwalk. That was the theme of this. Yeah, you can show it now. That's it. Wow. Impressive. It's funny, you mean? Yes. Well, I like that. Oh, thank you. Very nice. And that's the type.
Why potatoes like the shape is like? I don't know. I don't know. I don't It's just a random name. Yeah, just a random name. The next is just an experimental edition too. It's a collaboration, and we use different modules in wood, this kind of module. And after that, we create the color, and we had to create the narrative of the book too. So the subject of the book is the transition of the winter to spring, and it's called Solstice. And I have a video too for presenting the book. Yeah. And it's lead printing too. Is a lead at the lead. I don't know what to say. Do you know the room where you make the letterpress? And it's the same room to create that. Okay, I see. You can see the big row for the... So there's a special season between winter and spring? That's the theme of this book? Yeah, the transition. The transition, transition. From the winter to spring. You know, the gray color, and after that we go to the... I see. Color. Colorful season. Here. Kind of lithography? Not lithography. No, it's the color for the letterpress. Letterpress. Mm-hmm. And and here is the last project, and is the typography project too. And first we had to build the letter in the lead printing, and then we create all the rest of the alphabet on the computer. And this is my type, and it's inspired by the mineral type. I don't know if you know, but it's a cool type. And the whole font is made of the half circle and the right triangle. And the name is Bermude. It's the name. It's a reference to the Bermuda triangle in the Caribbean. No. Yeah, that's my. Why are you laughing? So you have to first build physical letter. Yeah, here. That's your letter. Yeah, the A. And then you need to make the rest in computers. Yep. Okay, I see. Here. So Bermuda triangle was your inspiration. Half circle, and triangle. The right, with the right angle. Triangle. That's it. I finished. Thank you, Eleni. Thank 네, you. 고맙습니다. 네. 그러면 저희 이제 마지막으로
Yeah, we can start. Yeah, he will be here soon. Okay. Please, Sami. Okay. So Chloe and I are from Ensad in Paris in French. So to present quickly our school, we are in graphic design and there is 10 art sectors, the art and design sectors. 3 days a week we have a lesson in our sector, and 2 days a week every semester we choose some course for every sectors. So we are mixed with other sectors, theoretical one and studios too. So there is fine art or 3D printing or many different things. And that's all. So 3 days a week you are in the department, Yeah, and 2 days you are outside of the department. yeah. Ah, okay. We choose studios and lessons that we want to have different than our classmates. Okay, I see. It's a good way to discover other studios, and after we can reuse it for our sector. So I will present my work. Before being in Ensad, I studied in graphic design. I studied 3 years in Belgium, like Elise, but in another school called Saint-Luc, and this time in illustration. Illustration. So Yeah. you study illustration in Belgium before Ensad. Before graphic design in Ensad, yes. So the first project was the identity of a person from the past, and I picked Dick Fosbury, who invented a new way to high jump in athleticism. Before people jumped in the front, and he was an engineer, and he was good but not so much. And because with his engineer skills, he understands that we can up our centers of gravity to jump higher. So he beat the world record from like 10 centimeters. And now everyone jump like him. And I wanted to play with the former and out of former to communicate the idea to jump higher. We made an image, a logo, and a letterhead. Here it's in a little fanzine, and it's a fanzine where we are the heroes. So in this fanzine, I fight you. I create the fanzine and I tried to make you lose. So every choice you have to do the logical way to do is never the one. So you need to be illogical, and I'm laughing of you when you lose. Here it's the identity, the logo, and a poster from for a French French theater troupe. Sometimes in my life I don't arrive to make decisions, so I make an object to help me. It's a dice that I throw to make decision for me when I don't know what I need to do. So the dice work like every pictogram help me to only
choisir in a special way, like when I throw the dice and I have an indecision between two things, I need to choose the more ecological or rentable or productive or atypical or dangerous, and it's always a constructive way, but I consider it only one way when I throw the dice. And sometimes I throw the dice and I see I'm not agree with the dice, so the dice help me to know really what I wanted. Okay, so you don't follow what the dice shows. Sometimes. Yeah, it's up to you. It's up to you. Okay, I see. 이거는 이 프로젝트는 좀 내가 어떤 일을 결정할 때 결정 못 내릴 때가 있는데 그때 내가 이 주사위를 던져서 여기에 나오는 대로 따르거나 혹은 여기에 나와 있는 걸 보면은 내가 거기에 동의하지 않는다는 걸 더 확실하게 알아서 결정을 할 수 있게 도와주는 그런. 그래서 so sometimes you're indecision between rentable and ecological. You roll the dice and then you follow what it tells. Yeah. Okay. And what is this shape, like heart shape? What does it mean? It's explain how the dice work. How dice works? Yes. Okay. Social, dangerous, sportive, productive, atypical, ecological, rentable, cultural. So you have 9 different choices. 10 different choices. We can't make a dice of 9 faces. Okay, but this one in the right side with a heart shape, what does it mean? Altruism. Altruism, like help others. Help others. Okay, I see. Help others. Here was a project with a class. There we meet some web designer and media artists. We met them, have an interview, and from this interview, every group made a website in this idea of the work of the web designer. I had Eleni, who is a Swiss graphist, and his work is about tools and how we understand our tools we used, and he tried in his work to make his own tool, and that makes forms, and when you see these forms, you see what the tool looks like. So in this idea, this is a global interface where all websites from all groups are registered. I made it, and from this idea, I tried to make a website that can show how coding website works at my size, because I'm not a master, but what I know, I try to explain this. So this form it's called Dominizer, at the reference of a DOM system, whose HTML, like box in box, and with some cartography codes, like when box are in box, the color is more foncé, dark. And this website can on this website you can telecharge a plugin to use this form on other websites that take all forms from other websites and apply these forms, and you have a console of commands,
and we've written how forms code, and when you click on something, that change instantly the code, and all the website change in function of the code you are seeing. 이 프로젝트는 그 이제 웹 디벨로퍼랑 같이 하는 그런 수업이었고요. 그때 Eleni, he was the developer or he was the teacher? What was his role? We only meet him to have an interview to understand more his work, and after we can do everything we want, but in the ideas of his work. So he was kind of first meeting at the beginning of the course. So 그 Eleni라고 하는 스위스 그 개발자이자 아티스트, 그래픽 아티스트가 있는데 그 사람을 첫 시간에 만나서 영감을 받아서 작업을 한 것 같아요. 그 사람이 기계를 만들거든요. 근데 그 기계가 형태를 만드는 기계를 만들어요. 그러니까 약간 그림 그리는 도구 같은 거를 만드는 사람인데 근데 그 기계의 모양을 보면은 형태가 어떻게 나오는지 알 수 있거든요. 그 기계의 모양을 보면. 그래서 이 웹사이트가 그러니까 그 웹이 어떻게 그 만들어져 있는지를 이 자체가 보여주는, 그러니까 이 안에서 보면 저 색깔들이랑 그 박스들이 이렇게 있어가지고 그게 실제 웹 안에서 정보들이 어떤 구조로 저 안에 들어있는지를 이렇게 스스로 드러내는 방식으로 이 웹을 만든 거고, 근데 재밌는 거는 이게 플러그인으로 만들어서 다른 웹사이트에 이 플러그인을 넣으면은 그 웹사이트도 어떤 구조로 되어 있는지 시각적으로 보여주는, 그래서 오른쪽에 있는 저것들을 또 조절을 할 수 있게 그 웹사이트를 살짝 바꿨어요. So this is kind of plugin to show how the structure of the website is made. Yeah, easy structure like like a DOM structure. Yeah. Okay. DOM structure and CSS like CSS too. Okay. 그러니까 CSS랑 DOM이라고 하는 그 웹에서 문서를 다루는 그 문법이 있거든요. 그것이 어떻게 이루어져 있는지를 시각적으로 더 확실하게 보여주는 그러한 플러그인을 만드는 그런 프로젝트. And it's mixed between a website architecture that we can see when you see a website, we can understand how it works, and a coding interface that you don't understand if you don't know how it's working. 그래서 이게 웹 아키텍처랑 그런 코딩의 어떤 요소들을 시각적으로 드러내서 보여주는 그런 작업이었습니다. So you did this, and everyone in the class did different project? Yes. Okay. This is your project. Yes. Okay. So here is a little edition about Ultimate Rules. It's a sport with a frisbee, and it just explains rules. And the edition has the size of a real floor, ultimate floor. Does frisbee have rules? You just there's a game. Yeah, there's a game. Yeah. I mean, with real rules. Where with the rules. Yeah. Okay, I didn't know that. 프리스비라고 이렇게 던지고 받는 거 있잖아요. And 그거의 it's a 룰에 sport. 관한 책이라고 해서. It's a sport. So but there is another like rules game with frisbee. And you can play the frisbee, but there's also a sport where you sports. play the Yeah, frisbee. the team but sport. So it's for the sports. Yeah. Yes. Okay, I see. Team sports. Okay. Yeah. I thought it's just frisbee. And it's called Ultimate. Ultimate. Okay. I don't know why, because maybe they don't assume the word frisbee. But Yeah, I see. just some painting with quick painting, like with bleach on crafts and inks.
Here's an edition with the theme of palimpsest. If you don't know what is a palimpsest, in Europe in the past, books was made with the skin of animals, and it was really expensive. So sometimes they scratch what was written on paper to write again, and you can see some superposition of different alphabets sometimes. And with this idea of the time passed and paper, I made a project with the different constitutions of Tunisia. I'm Tunisian. And to compare in the time how what are changes in the constitution. So I use a risography because you have the move to put again the paper in the machine and with the time. And there is one different color for every three constitutions. And there is a system where all articles are written with the same subject are written in the same place, and when it's a French traduction, when words and subject are same, that there is a superposition and it's become black, but when more words or ideas changes, written are separated, so you can see what is in common and what changes in social, culture, religion in the constitution. 그 튀니지 그 세미는 튀니지 사람이고 이민자인 것 같고요. 그 튀니지 헌법을 가지고 한 프로젝트인데 그 튀니지 헌법이 개정되면은 이제 내용이 조금씩 바뀌잖아요. 그 바뀌는 내용들을 이제 리소그라피에 색깔을 다르게 해서 찍으면은 거기에 계속 안 바뀌고 그대로 남아 있는 거는 진해지고 색깔이 바뀌는 것들은 다른 컬러로 이렇게 여러 가지로 다양하게 보이게 돼서 그 사회적으로 어떤 것들이 변하지 않고 그대로 가치가 남아 있거나 혹은 뭐 생각들이 그대로 그러니까 헌법 so Tunisian constitution has been changed a couple of times. Yeah, yeah. I see. In 1961, 2014, after departure of Ben Ali. I see. And in last year, 2022. Last year too. Okay. Yeah. 그래서 22년에도 한번 바뀌었고 60년대에도 뭐 독재자 이렇게 떠나고 이러면서 헌법이 좀 개정되는 그런 역사가 있었던 것 같은데 그 변화를 리소그라피 컬러로 찍는 그런 프로세스를 통해서 좀 만든 그런 프로젝트 책입니다. 네. And you can see that, for example, there is only one article that talk about culture, and it's only the 1961 one. Okay. And you see that, for example, that talks more of religion from new one. So it's just observations. Here poster projects about chess tournaments, and we printed this in silky ink, serigraphy. Silk screen. And you can see the Chloe one at left on the picture. No, right, yeah. Here, just a specimen about Clarendon typography with a card game. And from this project, I made another because of the observation of Clarendon have very big letters, and sometimes letter touch between them.
So I made an illustration project that's letters fighting between each other. And that's it. Thank you. Thank you. So now we are time to see Chloe's project. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Oh, very empty. I'll show you my portfolio also because there are many works that I don't have with me here. So I just show what I have. And most of the works that I'm going to show you are the same subjects as Sami's because we're in the same class. And you both are in the same class. Yeah, we are. And so, yeah, the first one is about, it was about an archive. And so I chose one about women archives because in France we had, there was a time when women used to fight for their rights. And so I just used pictures that a photographer, French woman photographer took during that time, during the fights. And I used these and I collected the image and put them in a book with words coming from the words of a French lawyer who was very famous in the 70s because she used to fight for women's rights. So yeah, that's pretty hard to explain, but that's it, and that's how it looks. And yeah, so I just zoomed in the pictures to see women's face being happy, even though it was pretty hard time. And yeah, also another one is a journal that I made this year, and it's about, we had to do, we had to choose a publication, the one that we wanted, and do a full analysis of the publication, and mine was a journal called Mon Lapin Quotidien, which means my daily rabbits. So I'm playing on I'm just playing around with images of rabbits and just, jokes in French that you cannot understand about rabbits, while explaining how the journal is made. And then... So Lapin is rabbit? Yeah, Lapin is rabbit. And it's a journal about... What's the original journal about? It's kind of... you cannot find it everywhere because it's an illustration journal that gives informations about news about artists, French artists, or but about illustration in general. But you take the words from the title and play it with the contents. Yeah. Everything in it is written by me because it's just an analysis. You also wrote about. Yeah, because it's an analysis about the journal in the real journal. Okay. But I used the same format to do the analysis. I see. So you wrote about the journal. Yeah. And then you used the rabbit illustration. And then exactly. Okay. Now yes. Le lapin quotidien이라고 하는 그 데일리 래빗이라고 하는 일러스트레이션 저널이 있는데 그 저널이 원래 이제 일러스트레이터들의 소식이라든지 뭐 이런 것들을 다루는 저널인 것 같아요. 근데 그거를 가져다가 저널에 관한 글을 직접 쓰고 그리고 그 제목이 토끼라고 돼 있으니까 토끼를 가져다가 그러니까 저널에 관한 저널을 만든 것 같아요. 그 프로젝트. Then this one is a typographic specimen, just like Sami did for the Clarendon. I did one with Janson typography.
Johnson. Jensen, yeah. Mhm. And I separated the specimen in two, with one part where you can see all the letters that are in the typography, how they are used and their particularity, and the other one is the story about like when it was created, who created it, and so that's kind of the first work that I did at our school when I first came in. And then I realized that I liked these kind of old works, classic works, but also, yeah, I don't know, kind of old works. So then I mean, my practice then kind of became, I mean, I'm mostly working now on like old subjects or old things and trying to redo these to what we could do right now. So this a publication that I did was also about the palimpsest thing, and I used for this one an old, very old dictionary that a guy made in the 80s, I think, or before, but it was mostly about a dictionary about like some of occult things and stories that used to be said, and beliefs also, but we don't know if it's real or not. And then for this one I used two different editions, because he republished this one 6 times, changing words and everything, so I used the first one and the sixth one, and did a final one in which you can see the differences that he added, and the words he removed, the ones he kept and changed, because yeah, so I just tried to do one publication showing the changes that happened in his writings. And So yeah, he was the writer. yeah, he was a writer, and I used 2 of his editions to do one, and I'm also using some cards that you can put in, because it's mostly a dictionary about I mean the kind of a demon that was used to be known, and so I'm using cards to show what they look like and putting them inside. When was it the original? The original, where was it? When was it? The first one, I think it shows. The first one was published in 1825, and the last one, yeah, was published in 1864. 그러니까 클로이는 좀 이렇게 오래된 텍스트들을 가지고 주로 요즘엔 작업을 하는 것 같아요. 그래서 이거 같은 경우에는 19세기 초반, 1825년도에 쓰여진 어떤 작가의 글인데, dictionary. It was a dictionary, the old text, and it was rewritten like 6 times. 그래서 그 6번 정도 다시 개정되고 그게 출판이 다르게 내용이 고쳐지고 이러면서 한 그 글을 되게 가지고 새로운 북을 만들어서 그 변화가 어떻게 있었는지를 담아서 만든 북 디자인인데, 최근에는 그러니까 자기의 모든 작업이 이런 옛날 텍스트들을 가지고 주로 하는 그런 방향으로 가고 있다고 합니다. 네. Yeah, so it's a pretty small edition, also publication, because it's like this size. It's just 13 centimeters. And yeah. This one is about the visual identity of Joan of Arc. I don't know if you know her. Yeah, Jeanne d'Arc. Yeah, she was French, and so I worked on her identity with. I mean, most of it I did it while reading her stories and what she was thinking of and everything. And so, I mean, everything is made out of the idea of her sword, because her sword was found. I mean, she found her sword because of some people talking to her in her head or something like that. And so, yeah, I used her sword to kind of
put it everywhere in the identity, which is there with her name. Here are cards that I made representing her death and her strength. The sword is also there, and these are kind of because it's a letterhead, and these are kinds of ways to fold letters that were used in the past, because so it becomes very tiny, and then you can keep them for yourself or just send them to people. But when you open it, then it shows that it's open, so it's not even, it's not private anymore if it's ever opened or anything. So it's ways to fold the letters. 이 프로젝트도 마찬가지로 잔다르크의 글을 이야기를 가지고 주로 작업을 했고, 그리고 그 잔다르크가 어떻게 되게 특별한 그 칼을 누군가가 알려줘서 그 칼을 찾게 됐고, 그 칼로 여러 가지 일을 했기 때문에 그런 이야기들을 찾아서 이런 책을 만들고, 또 이런 편지를 접는 방법도 그 시절의 어떤 방법을 좀 활용을 해서 이렇게 편지를 접는 방식으로 만들고, 일러스트레이션, 카드 일러스트레이션 이런 것들 다양하게, 아무튼 그런 옛날 글들에서 발견하는 것들을 가지고 계속해서 이런 작업을 만드는 것 같아요. And then I think it's the last project, which is it's more of a visual project that I did based on one of my favorite book, which is an Estonian book, and it's about. I did this project trying to picture the insides of the books, because it's I'm telling you right now. It's the story of a guy living in the forests. It's not real, but it's kind of fictional, but also it's part of the Estonian folklore. And it's a guy living in the forests, and everybody has to leave the forests because they want to live in the village now. But in the forest they have a language that they speak, and they can talk to animals and be like, they can live in the forest pretty nicely, because while talking to other animals they can have food and everything, so they live pretty nicely, but they have to leave the forest. And so that's what I did, trying to have pictures describing what it looks like at the end of the book when nobody is living in the forest anymore. So it's made out of clay, and it's very tiny, and I took pictures in a box, in a shoe box, and it's everything is made on Photoshop actually, but just the elements are made out of clay that I did, and so that's what I used to place them and create the shoebook thing. So it was Estonian? Yeah. 에스토니아의 그 어떤 작은 마을에 관한 약간 전설 같은 걸 가지고 한 작업이 있고, 그 숲에 사는 어떤 남자가 있었는데, 이 남자가 이제 숲을 떠나야 되는 그런 일이 생겼는데, 원래는 이 숲에서 쓰는 말이 있었고, 그거는 숲에 사는 동물들하고 이렇게 교신을 할 수 있는 그런 말을 가지고 있어서 거길 떠나고 싫었고, 이런 내용의 이야기를 담고 있는데, 어쨌든 마지막에 다 떠나게 됐고, 그 떠나고 남은 그 숲의 풍경을 You said clay, right? Yeah, you used clay. yeah, modeling clay. Yeah. 모델링 클레이로 이걸 만들고 포토샵에서 조금 이렇게 효과를 줘서 연출을 한 그 장면에, 근데 and you made it in a shoebox, like your own shoebox. Your shoebox. My shoebox, yeah, yeah, something I had at home. Okay. Yeah. 거기에다가 신발 상자에다가 저걸 만들어서 이렇게 보여줬다고 합니다. Great, so you are very into old stories. Kind of. But yeah, that's the end, and I don't have a Korean writing in my the end, but. Okay, 알겠습니다. 고맙습니다. Yes. Yeah. 네,
지금 이제 켈리 여기 왔는데요. So we have a performance downstairs. So every now we will go now. 네. Is it okay we go everybody together to the second floor of this building? Yes, I already tell Okay. They are kind of waiting for waiting? this room. Let's move.